Так, ну що там? Зараз будемо дивитися. Так, стрім є. Да, є. Так, картинка є, звук є, вроді би все працює. Да, давайте розпочинати. Так, будемо починати. Я ще й не знав, тут виходить у нас 6 глава вийшла. Том 5. Тобто, розумієте, у нас був фінал сюжета, який закінчився на Том 5, глава 5. 9 частина. І там, ну, фінальна битва була з босом. І ми пройшли сюжет, і я думав, все, та й далі ми перейдемо в кріолокацію, а там ж далі ми йдемо вже, виходить, в цю надкрай, а надкрай це не кріолокація, це ще щось друге. Ну, понятно. Будемо грати, будемо бачити, що там як. І тут, виходить, я не дуже ж там слідкував, скажімо так, за сюжетом. Вони випустили карту, і на цій карті ось о. Це виходить зараз 6-0 вже ж випустили надкрай. Надкрай це випустили. А, вроді 5-8, да? Випустили оце ж літо жара, щось там забувся назву. От, і тут були свято, там теж у нас трошки сюжетка була. В основному там Беннета касалась. А перед 5-8, не знаю, чи 5-7, чи 5-6 випустили ще тут трохи частину з горами. Ну, гори тут є. Не знаю, чи відкривати карту. З однієї сторони так зручно, що коли гра вийшла, розумієте, у нас ж було ось тако. Ось тут вже ж видно тако. Ну, за цим городом, виходить. Вообще, на релізі, на отлана, вообще манюнький кусочок, це вже, ну, дивіться, що вже мало карти. Ну, от край, наче більше, чи ні? Ну, взагалі то більше, але от сухопутної частини то мало. Може і менше буде, не знаю. Взагалі то більше, да, але землі мало, скажімо так. Ото що тільки це звідси така карта, да. Так, в общих чертах то да, карта над краю то більше в 3 рази. Жесть, звісно. У нас раз, два, ну десь в 3 рази приблизно. Більше, але землі то мало дуже. А натлана на релізі то це взагалі кусочки які малесенькі. Прикиньте. Це жесть. Це десь в 3-5 разів менше виходить. Я так спеціально, ну, залишив, щоб бачити, скільки було натлана на релізі. Та не знаю. І оце так. Ну що, будемо починати, виходить. Все. 5 хвилин придеться вирізати. І я тут подумав, прийшлося запускати стрім і логічно продовжити, ну, як це сказати, послідовність, виходить. Ми закінчили на Том 5 глава 5. І тут логічно далі йде глава 6. І вона якраз і є, виходить. Тільки я так правильно розумію, сюжет чомусь продовжується в цих горах. Скажімо так, будемо дивитися. Там дуже написано, що Янсана ми маємо зустріти. Я дуже надіюся, що ця сюжеточка тут маленька, якась там проблемка. Ми зараз її вирішимо з цим вулканом, бо тут звірження буває.
Бо там якесь івентове оружие виходило, приходилось на монстрах ходити, його тут мало. І бувало, що землетрус і трохи там камні падали згори. То приходилось трошки акуратно бігати, скажімо так. І я надіюсь, що це десь максимум 3 години. 2 буде взагалі класно. Якщо 2 годинки, це взагалі буде класно. Але знаючи хай версії, це можуть розтягнути і на 5 часов. Я буду злий, якщо буде 5 часов. І я зразу кажу, я буду своє недовольство говорити. Якщо сюжет буде скучний, нудний, я буду казати. Скучно, нудно, не цікаво. В кінці 5 глави, цього тома 5, коли було щось цікаве, я там похвалив. Кому цікаво, можете подивитися в кінці відео. 9 частина. Це у нас 10. Так що коли ігра цікава і класно, то я це хвалю. А коли нудно, не цікаво, то я буду це говорити. Мене ніхто не купив і це мене ніхто не спонсорував. Я кажу, як воно є. Без матів, звісно, але... Так, давайте починати. Дивіться, подивимося, що це за сюжет. Явно тут буде у нас Янсан, має ще хтось. Та явно персонажі знатно. Це так, мої догадки, скажімо так. Так, що у нас там? Вже 8 хвилин придеться вирізати. Так, щоб не забутися, Том 5, глава 6, 10 частина. Так, все, будемо починати. Всім привіт, Guten Tag, чао, здрасте, ми продовжуємо грати в Genshin Impact на PlayStation 5. Сюжет Натлана, Том 5, глава 6, 10 частина. Як неочікувано, но сюжет продовжується. Давайте подивимося, що за сюжет буде. Oh, Tumini and Paimon. Fancy that. I didn't expect to run into you two here. Oh hey, Coach Yan-san. What are you doing here all by yourself? Just so you know, Paimon didn't come here to train. Paimon's not looking to sign up for any diet plan or bodybuilding class right now. Alright, got it. But seriously, what do you take me for? Some coach from hell? I'd never force a student into something they didn't want to do. No. That being said, a little aerobic exercise would probably do you some good. You could take over my patrol for a while. That would count. Yeah, all jokes aside, you're right. I'm looking for some help. The Collective of Plenty is holding a bodybuilding competition soon, and so many people have been busy squeezing in their last-minute workouts that we've run out of staff for patrols. Oh, so you've stepped in to cover their work. But don't you have a last-minute workout to do too? I'm good. For one thing, I believe peak conditioning can only be achieved through consistent training over a long time span. Cramming in a workout at the last minute does next to nothing for you. Хіверсового совість би мали б. Могли б хоча б озвучку більш-менш зводити, то дивишся, а губи не шевеляться. Це так. Ой. На цей сюжет дивишся, трохи це тупо виглядає. But more pertinently, well, as you can probably imagine, I'm not able to compete in any of the most popular weight classes, and there's no real competition in my own weight class. Yeah, that makes sense. Да, ти маленька, виглядаєш як дитина. Oh no, don't look at Paimon like that. We are not the same weight class, and no way is Paimon competing against you. Да, Paimon ще менше в 2 рази. Traveler, let's just help with the patrol, alright? Otherwise, Yan-san's gonna make Paimon enter a bodybuilding competition. Давайте ще юмор, я хочу засміятися. Perfect. I managed to get you on board with just one look.
Да, тільки раді тебе, Пайман. Thank you both. It should be pretty routine. Just keep your eyes peeled and make sure nothing strange is going on in the area. That'll free me up to check the other section. Let's meet back at the settlement when we're both done. Sure thing. Just leave it to us. We're experts at strolling and patrolling, don't you worry. Да, і коли ми стали ними. Цікаво. Дай гадаю, зараз щось станеться явно. Або пішкаря ще й треба йти. В цю сторону десь. Ой, сюжета навалили, скільки треба грати його ще ні. Де ж це? Тут так повільно я біжу. Чекаю наверх чи що? Ну да, Блавчаска вже взлетів би. Можна і так. What's this? Was there always a cave here? Ну, ми We should тут go ще take не a look, ходили. right? Hey, there's a hilichurl here. Is it sleeping? Doesn't look very hostile. Why is it hiding away here? Ah! You woke it up! Huh? It ran away! Hmm. Guess our reputation in Natlan is more fearsome than we thought. Even You mean that shiny thing? Huh. Must have dropped it as it ran off. Huh. Paimon bets that hilichurl thought it was a priceless treasure. It was probably planning to hide it here for safekeeping. Until... Let Paimon take a look. Hilichurls aren't the brightest, so it might not be worth much, but still... What is it? You look so serious all of a sudden. Isn't this just a regular old key? The style is unusual, though. Doesn't look Natlanese. Where do you think it's from? What do you mean? What hibernation chamber? What spaceship? Wait, you mean the spaceship? The one that brought you to Tibet? Взагалі ніякого корабля на початку гри не було. Там же ж показували, як ми просто літали туди-сюди, і ніяких кораблів там не було. So, how did that key show up here? Are you sure you didn't just drop it? Який ключ, теж щось то я не розумію. Whoa! Yeah! These look identical! So, if one of them's yours, does that mean the other one is... За весь сюжет про ключі не говорили, а тут за якийсь ключ заговорили. Жесть вообще. Knew it! Huh! The keys to a spaceship! Huh! Somehow that really rams home the fact that you really are an act... But anyway, now we know where it came from. The question is... The simplest explanation is that your brother lost his key somewhere not far from here, then that hilichurl found it and ducked into the nearest cave to hide it. If that's true, it means your brother was here recently. Yeah. Man, this is so crazy. We only agreed to help with the Ansan's patrol on a whim. And now, we've made this bombshell discovery and found a huge lead on your brother. Should we keep following this trail while it's hot? Or do you think we should check back in with the Ansan? Пайман, багато язиком чешеш? Ah, there you are. Looks like you went the extra mile today. Thanks for being so diligent. Oh, hey, Ian-san, what's up? Didn't think we'd see you again till we headed back to the settlement. We were actually just about to go meet up with you. We've made a huge discovery today. I came here to let you know that you don't need to keep patrolling anymore. The bodybuilding competition has just been cancelled, so the usual squad will be resuming their normal duties. They'll be— Wait, canceled? Why? What happened? The Abyss Order attacked. Huh?
Хидер опять что-то затевает. На этот раз я должна поговорить с ним. В прошлый раз ви довго там трендякали і нічого не домовились. I've heard of the Abyss Order, but this is the first time I've known them to take organized action on such a large scale. It's like they're preparing to go to war against our entire nation. One little sect versus the entire nation of war? How are they? Based on everything we've seen from them so far, they usually prefer to act in the shadows. So, what's different about it this time? What could they be after? No clue. All we know is that they've attacked our tribe, but that doesn't tell us much. Our defenses are holding strong so far, so I'm gonna head to the Stadium of the Sacred Flame and see what Mawika knows. If there's any information out there, she's the one people report to. Oh, want to come with me? I'm sure everyone will feel better knowing that the hero of Natlan is on the case. Great, then let's head over together. Пространство и время для тебя. 6 глава. Даже нам ігра каже, що у нас і не було цієї капсули, бачите? От вам і докази. Ігра каже, що це новий предмет, у нас його ніколи не було. Так, куди? До Мавики, що? Хоч би не довгий сюжет був би, 2-3 години і хватить. Там, ну от край треба грати вже. Mawika! Oh? Great timing, Yeon-san. I was just about to send someone for you. How are things looking? What's the latest word from the messengers? The Abyss Order has been spotted near several tribes at the same time. Clearly, this is a coordinated strike. Also, their numbers are much higher than expected. Their organization appears to have grown considerably, but because they're usually so secretive, this is the first we're learning of it. It sounds like they're throwing everything they have at us. What are they trying to achieve? That's what I'd like to know as well. Historically, Natlan has not been a hotbed of Abyss Order activity, and we have no particular quarrel with them. Could it be revenge, perhaps? Would they want to get back at us for our recent victory over the Abyss? Oh, seems unlikely. But then again, Paimon wouldn't put anything past the Abyss Order. It's too early to say anything definite. For the time being, we should continue monitoring the situation. How are the battles going? Not too many casualties, hopefully? Well, even if they're committing all their forces to the fight, they're in for a tough time. Our Привет. brave warriors have just emerged victorious from an all-out fight against the Abyss itself. Yep. We have a whole nation's worth of seasoned veterans fighting for us. Compared to the true Abyss, the Abyss Order poses a far smaller threat. They cannot endlessly replenish their forces for starters. However, this is still a war, so we must give it our all and do our utmost to minimize casualties. The tribes are organizing their defenses as we speak. Traveler, this is one war that Natlan can handle on its own. If you wish to stay out of it, you'll be safe here at the stadium with me. Да, я думаю, много кто стримит. Нет, эта война касается меня лично. Мы же друзья. Oh? In what way? Орден Бездны возглавляет мой брат. Yep, that's how it is. Нет, я сюжет Натлана прошел. Это просто новая глава. 6 добавили. Это 10-я часть у меня. I see. My goodness, that is... If you don't mind me asking, do you have any idea what his goal could be?
Нужно выяснить. Safe to say, they're not exactly on the best terms at the moment. С релиза. Ever since Paimon met the Traveler, she's been trying to track her brother down and get some answers. But I see. So you two have fallen out. Huh. A pretty common occurrence between siblings. well, yeah, that may be. But the stakes are a little higher where these two are involved. They certainly are. Although somehow it doesn't surprise me that a spat between the Traveler and Twin could affect the fate of the entire world. Типа на Твиче больше? Just so I'm clear, you're still on Matland's side, and you have no idea what your sibling is after. Is that right? Точно. Well, that's a relief. When you first mentioned your sibling, I was worried we were about to be thrust into an impossible position. Our reports say that the Abyss Order has focused most of their efforts against the Masters of the Nightwind. If you don't plan on staying here with me, I'd recommend going there to lend them a hand. Чудова ідея. I'll join you. Right now, the Collective of Plenty isn't facing a serious threat, so we should support the other tribes. На Ютубе, на Твиче. Ну, я понял. Many thanks, you two. Anything you need, send word to me right away. На Твиче стримы сохраняются 2 недели только. Бадо трендеж був. Чи не нужно багато? Look, it's Eulalie. О, осідлали. Спердися на Хидо. Нравится не Хидо. Я крутил Лауму. 60 потратил, ничего не упало. Huh. I wasn't expecting to see you here. Are you here to reinforce us? How are things looking? Marika told us to come here. Oh, the situation must be pretty dire if it's managed to get Eulalie out of the house. Лаума уже есть. Наша домоседка вышла на двір. Dire? No, I wouldn't go that far. It's mostly just irritating. I heard we're being hit the hardest out of all the tribes. What are they trying to imply? They just think we're pushovers or something? The more I thought about it, the angrier I got. I couldn't exactly concentrate on my novel after that, so... Well, here I am. А може не було що читати? Только 12 персонажей нет. Значит, коллекционируешь. Я коллекционирую только тех, кто мне нравится. К примеру, у меня нет персонажей с Натлана, кроме Качины. So, that's how they earned the ire of Granny Eatsley, huh? They call themselves the Abyss Order, yes? Ugh, so tasteless. It's exactly the kind of two-dimensional name a clueless writer picks because they don't trust the rest of their writing to persuade the reader of who the real villains are. Вайфу. Не, ну есть кто крутит только кого-то одного до C6. На ютубе есть такие. Маслали такая гарнюня. Hey, she's saying your brother has poor taste. Wait, what? Are you saying her brother is a member of the Abyss Order?
I only said that because I was mad. But maybe I went too far? Hey, let's save the chat for later. We've got some enemies incoming. Good. A much-needed chance to vent my frustration. And not a moment too soon. Things were getting awkward there. Luckily, I'll never have to find out just how badly the rest of that conversation was gonna go. Злодейство прикольно делать, не? Ну, Слали классный персонаж. Геймплей нам не нравится, но не. You didn't have to say that last part out loud, Sweet Lolly. Anyway, let's get him! А, летать. Ну да, летает прикольно. На подушке. Вот гарнюня. Ну, дадут Светлане. Светлане! Ах ты шо. Fulfill our pact! Чух. Мимо. Watch out! Born of Ice and Frost, for Rex Lapis! A proper send-off from the Spina with love. Ha! Yeah! О, це ж не кінець. Show no mercy! Eat Laline, eat Papa, get him! 30 000. Watch out! Access denied. Born of Ice and Frost. Next customer! Що ж так короткий бой? Much better. That's more like it. Заслали вміє грати. Oh, impressive work, Granny Eatsley. If I'd known you were on the case already, I might have reconsidered whether your tribe really needed reinforcements. If anyone should be reconsidering, it's the Abyss Order. They picked the wrong target this time. Experience says that if we head in the direction they were attacking from, we should find their stronghold. Why don't we press our advantage and destroy their base? They won't know what hit them. Hey, was there a battle here just now? Need any help? The warriors from the Masters of the Nightwind are here! The battle against the Abyss is still fresh on our minds, so everyone's used to working together. Well, morale's high and everyone's here. Let's go take down that stronghold! О. Get Продовження. to work! Access denied. Born of Ice and Frost. Blaze over. Forward! Crush them! Хто там ще? А, уже зачистил, но все осталось. А мне придется все зачищать. Скоро закроют PS4 версию этой. Трофей надо открыть все. Ну, я сделаю стримы. У меня будут стримы по закрытию всех квестов и зачистки карты. Даже не знаю, как я буду подписывать свои стримы. Ну, зачистка или как. Но стримы будут после сюжета. А закончим сюжет основной над краю. Потом будут стримы по квестам. Так, что это у нас? Подсвечники мрака, созданные последователями бездны и хаоса, постоянно поглощают энергию персонажей поблизости и превращают ее в барьеры пустоты. Как можно скорее уничтожить их, чтобы вернуть превращенную энергию? Мне так скучно сидеть в Геншине на основе. Все регионы и локации зачищены на все стороны. Я прочитал. Все квесты выполнены и нужные. Персонаж давно покачан на фон ресурсов. Много всего. У меня тоже много ресурсов. И да, совет сделать звук и говорить чуть тише, ведь он перебивает тебя местами. Но у меня просто, когда идет сюжет,
и говорят персонажи, я молчу. Они там проговорили, потом типа молчат, я отвечаю. И чтобы не перебивать, ну, типа, мой голос, сюжет и сюжет мой голос. И обычно отвечаю после персонажей, либо после катсцены. Так, типа, стараюсь. Ну, побігли. What is that thing? It's like it's draining the strength right from my body. А, музику вже. Find a way to destroy it. А, я вийти не можу. Настройки недоступні. No touching. Born of ice and frost. Scrubs of color. Get him! The Abyss Order's resistance is faltering. Now's our chance. He's lolling! He's Papa! Get him! Чого ж так здохли быстро? Warriors, attack! After them! Return to the skies! Слали прикольно, нравится, но геймплей не очень. Fulfill our pact! No touching. Born of ice and frost. Чекай, що мені енергію вже? A proper send-down from the Stina with love. You two! Time to end Сколько them! лет? Секрет. Эй, Show, get, Что show ты? no mercy! You must be the boss here. Time to show you what happens when you mess with the masters of the Night Wind. Resist the abyss will pay the price. Papa, get him! Billowing surge! This stronghold is neutralized. Good work, everyone. Huh. The Abyss Order's all bark and no bite. To be honest, this was anticlimactic. I was hoping for a personal apology at the very least. And, well, whatever. I'll just have to make up for it with some extra wine at the victory feast. With the stronghold cleared, this area should be safe for the time being. But still, something tells me we can't afford to let our guard down yet. Maybe it's just me, but an enemy under siege normally defends their stronghold at all costs. But this time was different. With a few exceptions, most of the enemies here gave up and fled the moment that... Huh? Not sure I follow. They did a tactical retreat, that's all. It's just a different strategy. I'm not convinced. Don't forget, they're radicals who chose to wage war on an entire nation. They don't do things in half measures. It seems out of character to cut their losses and run like that. So you're saying there's more to this than meets the eye? Покажешь, какие у тебя есть персонажи? Ну, надо, чтобы они... Катсцена закончилась, потом могу показать. У меня мало персонажей. I'm saying we don't know enough to be sure of anything at this stage. So let's stay alert and keep our defenses at the ready. Могли б її озвучити. Нам так и не удалось выяснить, что замышляет Орден Бездны. Информации слишком мало.
Ага. Если бы только встретиться с Итером, мы сразу получили ответы на все вопросы. Понимаю. Я хочу вернуться в отдел благородных земель. Пока из зацепок у нас только ключ. Paimon had a hunch you might say that. But you're right. If we can somehow use that key to track down your sibling, maybe we can end this war before things get serious. And maybe you can finally get some answers. Wait, you're leaving? But I was still debating whether to invite you to the first victory feast. Go ahead, you two. See, Lolly and I will take care of things here. А я думав, Слалі піде з нами. Вернитесь к пещере, исследуйте ее окрестности. Где-то недалеко. Тра-тан-тан. Мои персонажи. Все. Показал. С Натлана никого. Сумеру только Нилу. Ну да. Но у меня оружие есть для всех моих персонажей. Гоню Имона. Жду Риран Эскофье. По-любому заберу Эскофье. Шэньхэ вот есть. Хутау. Навия. Ноэль. Меча Теории. Меча Нилу. Аяки меч. Этот меч, не знаю, Кицин даже подходит. То есть для своих персонажей я меч кручу. Ну, оружие. Или как сказать, если персонаж нравится, то оружие кручу. Так, продовження сюжету. And we're back where we started. That Hilichurl probably found the key nearby, right? Let's look around for clues. There's no time to waste. The Ansan and Lolly are waiting for us. Oh, we've scoured the entire area, but still nothing. How the heck did the key end up in that Hilichurl's hands? Are we supposed to believe that it just fell out of your brother's pocket as he passed by? До надкрая? Надкрая открыл. Там ивент я проходил. Ну, можно и так сказать, но как минимум я заходил за... Ну, что поручение сделать, так сказать, на 5-10 минут. Зашел на 5-10 минут, сделал поручение и закрыл игру. Это довольно часто такое было. Выпал с кармана, ну ты поймай шутница. Seems kind of ludicrous to lose something so important in such a dumb way. But then again, who knows? Sometimes... Oh, thank goodness! Someone's here. Please help me. Это будущая четверка? Who are you? What happened? No, now isn't the time. Please, you've got to help me. I'm being chased by monsters and I can't keep running. Can you do something? Yeah, where are they?
see any monsters Ладно, behind Нико, you? мне пора я. Ага. Ну давай, еще встретимся. Если что, поиграем вместе. То есть можно. Только напиши, как тебе там твой ник, получается, в игре. Чтобы я знал, ты или не ты. Так, а монстрів то немає, не бачу. Huh? I'm sorry, I don't quite understand. Хорошо. They're almost here. This really isn't the time to be joking around. А, хорошо. Вижу. Хорошо. Так, це що, у нас зараз якісь глюки будуть? We're not. We're completely serious. We don't see any monsters. But how? Ugh, there's no time. They're coming. We gotta run. Да, но я и правда их не вижу. What's wrong with that girl? She must be seeing things. Oh no! It looks like something really hit her. Maybe she was right. 9 цифр вижу, да. Quick, let's see if she's okay. Не, ну если ты меня нашел по цифрам справа внизу, то я ж увижу. Ты ж написал, как тебя там зовут. Тож. Добавлю. Що з нею сталося? What's wrong? Are you hurt? What was that? А, ты что, не видишь цифры справа внизу? Потому что написано цифры. А, ну вот катсцена надо, чтобы закончилась. The monsters! They're right there! You need to get out of here. It's too dangerous. Може її отравили? Теперь я вдруг вижу этих монстров. Oh, now you finally see them. Well, it's about time. I nearly kicked the bucket just now. Great! Thank you, Savior. Savior? Две собачки доїду. 2-3 секунди. You А я не done? побачив, який там меч в бурках. Paimon still can't see anything, so she can't tell. Та ти що, там цей злоба, да? Слава Богу, а то вічно у нас одиничка була. Я певно нічого не бачив. You just looked like you were slicing at thin air. Kind of funny, actually. Oh, really? Ну, дизайн персонажа похожий, що вона буде ігровим, як четверка, скажімо так. Але хто його знає, може вона не ігрова. Sure. It's nothing. It's okay. I can see they're all gone now. No need for you to check. I didn't think much of it when the monsters were breathing down our necks, but now that I've calmed down, holding hands with you like this, I'm just a little shy, that's all. Не якби тут би ітер було б, то це було б смущення, а це дві дівчатки, та й тут нема смущення. Huh? Have you never shaken hands with someone before? You sure get flustered easily. Ну, я вже сказав. Well, anyway, I haven't had the chance to introduce myself yet. I'm Deirdith. Thanks for, saving me just now. No worries. Paimon's Paimon, and this
the Traveler. With her around, you'll be safe from any monsters. As long as they're visible. So, what was the deal with those monsters just now anyway? Ну, сейчас, я думаю, уже закончится катсцена. Your guess is as good as mine. I could see them the whole time, so when you said you couldn't, I thought you were making fun of me. Whoa! That must have been scary. The idea that we'd stand by and laugh while some poor girl was being hunted down by monsters? Don't worry, we aren't like that. When we say we can't see something, it's because we really can't see it. But more importantly, did the monsters hurt you? It's nothing serious. But I did sprain my ankle back there. I won't be doing any more running for a while. Good idea! We'll take you! Phew, thank you so much. Despite getting injured, I still feel much safer with you around. I'm gonna stay here until I heal up. Don't want to risk running into any more monsters. Yeah, you already took a big enough risk coming out here all on your own. So, where are you from, Judith? A small village, far away from here. I walked for what seemed like forever and lost my way, so... yeah, I have no idea where I am anymore. Maybe all these trials and tribulations are part of the journey. No one said finding the Savior is gonna be easy. Huh. That's the second time you called the Traveler a savior. What's all that about? Oh, sorry. It just slipped out. I was caught off guard. The resemblance is so uncanny. Anyway, let me start from the beginning. There was once a sage who passed through my village. People got the sense that she was truly omniscient. The sage said that doomsday was coming. But as that day approached, a savior would reveal themselves to us. The day of disaster is almost upon us, so my grandmother begged me to leave the village and find the savior before it's too late. Doomsday? I've heard people talk about the savior since I was a kid. Growing up, it really made an impression on me. The description is practically etched into my mind. So when I saw your golden hair for the first time, it was like this image that's existed in my mind's eye all these years suddenly came to life. Everything matched. Oh, so that's why you were lost for words when you first saw her. Well, the Traveler's definitely got what it takes to be a savior, and she's already got a ton of titles, so she won't mind one extra. Actually, I don't think it's her. What? But didn't you say that everything matched? Everything except the gender. The savior was described as a young man. Меньше пиздец. Ну, в Геншине это меня тоже бесит. Очень часто тут чересчур много пиздят. Языком много чешут. Трындёжа много тут. И даже в некоторых моментах перебор уже. То вона про брата говорить. Oh, for goodness sake. There are gender requirements to be a savior? Really? Oh, of course. If it's not you, then it's gotta be him. Who? Who is it? Дай вгадаю, а якби тут був би Ітер, то вона говорила б про дівчину, яка дуже нас спасти. Явно. You have a brother? Well, then that's it. Oh, it's him. It has to be. Oh, thank goodness. А якщо Ітер, то значить у тебе є сестра, Слава Архонта, это она, я уверена. Please, can you take me to see him?
К ней. Maybe, if you're lucky. It just depends if we can find him. Huh? But isn't he your brother? Sorry. Looks like Paimon steered this conversation back to the fallout between you two. It wasn't on purpose, but that's the reality, so it's hard to avoid. Имперское дело. Да, там юмор есть тоже. Okay, fair enough. But since you're looking for him anyway, why don't we team up? We might stand a better chance if we work together. Я не знаю, что брать. Yes, everyone says that the disaster is inevitable. But the Savior will rescue us all from our pain and suffering. I've always dreamed of meeting the Savior. Do you really buy this whole doomsday thing? Seems kind of far-fetched. О, боже, рідко вставляють. Она говорит правду, это видно по глазам. Возможно, это еще одна ложь, которую распространяет Орден Бездны. Ну да, якщо б тут Ітер був би, це було б логічно, що вона засмущалася. Тут Люмін та й не клеїться. See? She broke eye contact. Sure sign of a guilty conscience. Time to press her for answers. What's wrong, Deirdre? Something's clearly bothering you. You want to tell us what's going through your mind? Oh, how should I put it? The Traveler looks just like the Savior of my dreams. And it's not every day that the Savior of your dreams swoops in and saves the day in your moment of crisis. So I'm just a little overwhelmed, that's all. 10 seconds of unbroken eye contact is the limit. I don't think my mind and body can handle any more than that. У нас романтика запахла. Ні, ну це б дуже класно виглядало, якби стояла б Ітер там би стояв би. Але облом. Там стоїть Люмін. І це не прикольно. О, я не можу. Наша Діредіт влюбилася в Ітера, але там Люмін. What do you mean, limit? What happens after 3 seconds? Да-да, пародия. Что мне на это сказать? Как мне на это реагировать? I'm sorry. Please forget that I said anything. Let's just leave it there for now. Like I said, I'm going to hide here until I feel well enough to move again. If you manage to find the Savior in the meantime, please come and let me know. Thank you. Да, я хочу признаться в любви ему. Are you sure you'll be okay here on your own? Do you have enough to eat? I'll be fine. I might not be much of a fighter, but I know how to stay hidden. And if I get hungry, I'm sure I'll find something around here. Don't worry about that. Alright then. Well, take care. Being on your own isn't easy. What a mysterious girl. We should definitely keep an eye on her. But hey, at least she seems to like you. And it sounds like she's gonna help look for your brother when she's healed. Anyway, this is probably all the progress we're gonna make for now. Let's head back to the Masters of the Night Wind and see if they need our help. Прикольно, прикольно. Сюжет трохи вліпили. Якби був би Ітер, оце було б класно виглядало. Типа, о, тут прям кохання в нас відбувається. Облом. У мене Люмін там.
Ну ти ж не додав мене, я ж казав, можеш додати, а ж справа внизу цифри 70, 21, 50, 726. О. Ты же нажимаешь, что это ж друзья. Потом вторая вкладка. Потом можно добавить друга. Там квадратик. О, и пишешь цифры. Тут как бы... Да. Ах. Давай по 2 цифры пиши. По 2 цифры. Чтобы я успел. Ну или по 3. Так. Быстрее. Быстрее давай. Это ты, тут написано МГМ. Напиши, ты или не ты. Да, это я. Угу. Светлана Лифуйна. А с кофе? Да, я себе тоже хочу из кофе выбить. Оценить. Добавить. Ну, сигнал. Арты. Артефакты натлана я не разбираюсь. Десятки. 200, 800. 58. Ну, шанса не хватает буквально хотя бы 1,5%. Чтобы 60 хотя бы. Не, ну да. Очень хорошо. 60 на 243. 58 на 243. Восстановлен, да и не надо. Бонус первый. В целом хорошо. 62. Ну 63, да, тут больше. 63. 7. Бак и то мало, конечно. 72. 90. Ну да, тут вообще печалька. 70. Ну, нормально. Кадр. На авиа 77. 220. 77, 220. А, тут это кость. 82. Тут сила атаки надо. О, сила атаки. 40. О, 80 на 200. Сильно. У меня 67 на 225. 73 на 230. 2800. А, 40 кэша дает. Ну да, там натландский... А не с Фонтейна то дает кэш. Ну, шанса. Там увеличение, уменьшение хп вроде. Что типа того, вроде.
Там вроде не тут. Угу, угу. Увеличить шанс кита вот на 12, на 5 секунд, когда хп увеличится или снижается. Складывается до 3 раз. Тобто 36 шансов дает. А що там, на тлані 40? Бо я плохо знаю артефакти натлана. На мой сет из натлана, который дает 40 кэша, она не влетит. Ну да, это, наверное, не влет. Вернее, этот сет на не влета. А на Атланта я не знаю. Артефакты. Тут на вроде. Да нет, тут шанс падения. Бонус урона. Ну, я даже не знаю, где этот сет стоит. Арты. Что-то новое? Сет, а где этот сет? Нет, не тут. Угу. Я не знаю, где это артефакты эти. Этот с этого. А, вот он. На 6 секунд. Раз в секунду. Ну это для натлан персонажей. У меня-то их нет. Мне не подходит. Так, вертаемся. Так, що сюжет тянеться вже. Oh, you're back. How did it go? Find anything? Nothing substantial, unfortunately. But we had the weirdest experience. Давайте чорний екран, коротко розказали, не треба пересказувати, це буде піздець тоді. So I take it that the war's still on? That's okay. I just wasn't sure, because things seemed to be at a standstill while you were gone. The Abyss Order hasn't attacked us, and since we don't know what they're planning, we haven't made a move either. Поэтому у меня не персы. In a word, it's a stalemate. The guards have been keeping watch around the clock, but for everyone else, you wouldn't even know we're at war. Huh. Really makes you wonder what the Abyss Order's thinking. I was wondering, Traveler, if you have the time, could you go and pay a visit to the guards? They've been working a pretty demanding schedule. I was gonna go see them myself, but I'm sure they'd appreciate a visit from the greatest hero of our time. Oh, but you're a great hero too, Yan-san. Great. Thanks, you two. Wow! Tumaini, our hero. We've actually fought together before. You probably don't remember it, though. Извини, я тебя забыл. That's to be expected. You took point, and I was much further back in the ranks. I saw you, though. You were a great inspiration to us all. Ну, я правду ответил. Thank you for standing guard this whole time. It's all good.
Honestly, it's not been that much work. Haven't heard a peep from the enemy. Нічого дивного не замітив? Nothing that would indicate an impending attack. I've spotted a bunch of Abyss Order operatives, but they weren't acting hostile, just hanging around. There were even moments when they seemed to be meditating. At least, that's what it looked like to me. Maybe it's part of their religion or something. Out of an abundance of caution, I asked some shamans from the tribe to take a look and see if there was anything nefarious at work. But they didn't sense anything untoward, so we just put it down to religious ceremony and left them to it. Huh. Interesting. Oh well, the more time they spend meditating, the less time they spend trying to beat us to a pulp. Підозріло. Well, the shamans didn't raise any concerns, so how bad could it be? As far as I'm concerned, so long as they don't pose an active threat, they can do all the cult worship activities they want. Besides, as soon as everything's in place and we're ready for an all-out offensive, there'll be no match for us. Huh. Sounds like morale is pretty high. Guess there's strength and confidence in numbers. Let's keep going, traveler. Та хватить язиками чесати, йдемо до діла. Finally got here. Huh? Is that Tumaini? What brings you here? Is this like a meet and greet? I wasn't. Hey, come on! You'd march to war without so much as blinking. What's so scary about a chat with a traveler, huh? It's not the same thing at all. There are plenty of chances to go to war, but a one-on-one chat with our great hero, that could be a once-in-a-lifetime opportunity. How can I not be nervous? What if I say something wrong? Or if my posture's bad? Or if I accidentally make a weird expression with my face? One bad impression can stick for life. Чувак, я тобі більше скажу. Зараз ми з тобою порозмовляємо, я піду вправо або вліво, і я тебе вже забуду. No one's here to judge you on your posture or your facial expressions. Relax! Це точно. I'm sorry, great hero, but I have a small favor to ask. What Paimon guess? An autograph, right? That's easy. May I challenge you to a fight? What? How can you be so audacious and so sheepish at the same time? Huh. No, of course not. I just figured that if I don't ask now, I'll regret it for the rest of my life. Как вечного клиента. Не, обычных NPC я быстро забываю. Только если кто-то интересный. Я только эту Джахт вроде помню все из Сумеру. Там очень долгий, длинный квест был. Чересчур растянутый. Он меня уже бесил там. У нее этот отец погиб. Ну, я понял шутку. А для чего? But I am still on patrol. So please, Great Paimon, if you wouldn't mind taking over for me for just a few minutes? Again with the sheepish audacity. Just pick one or the other, will you? Давай. Так, це буде катсцена чи це буде бой? Obviously, I never expected to win, but until now, I didn't appreciate just how great the gulf was between us. Для крутізни могли б зробити тако трохи в повільному
часі, ну, время повільно відбувається, вона тако біжить і тако якби пригинається і розворот робить, і тако ногою йому підножку робить крутою позою. І він тако падає, і все, він такий руку піднімає, здаюсь. Дуже круто виглядало б. То ні, чорний екран, прямо аж скучно і нудно даже. Не захотіли хойверси запаруватись даже. Реально, такі гроші заробляють і могли б таку анімацію зробити. I'll be bragging about the day I got to spar with Hermione for the rest of my life. Today's really my lucky day. Oh, Paimon can't keep up with you. Your tone has changed all over again. Now you've had a spar with the Traveler. What gives? Пробуй плінтуса. Пробуй плінтуса. Well, some people connect through conversation, but we warriors bond by sparring. And now that I've had a bout with the hero, we're no longer strangers. Nothing to be... Okay. Well, to each their own. But Paimon's still gonna stick to conversation. Да, тут нічого дивного не було. Not at all. We haven't spotted any new enemy movements. As Paimon expected, nothing here either. Let's do it. You're back. So, did the guards find anything? Бо це катсцена сюжетна з цим NPC була реально лишня. Скільки часу лише зайняло. Це можна було б ще то не додати. Типа, привіт, нічого дивного не бачу. Він такий, ні, не бачу. Типа, велика честь познайомитися. Все, ми пішли. Це можна було вліпити за 1 хвилину. Та ні, розтягнули тут на довгий час, скажімо так. Це лише великий час зайняло в нас ігроків. Не нужна катсцена. Ну, розумієте, да? Це я сказав свою думку. Може комусь катсцена це була хороша. Мені трохи прикольна катсцена, але я сказав, для того, щоб катсцена була круто виглядала, я розказав, що треба зробити. І тоді б можна було похвалити. А так позорно з чорним екраном закінчили, і в ітогі це нудно було. Ну, це я свою думку сказав. Остальним ігрокам може сподобалось, не знаю. Nothing much, no. Someone mentioned that the Abyss Order has been doing some kind of meditation or prayer, but apparently it seemed harmless. Paimon wants to lodge a complaint about one of the guards, though. His name's Kentalo. А я тим більше не запомнив його ім'я. Traveler? You're back already? No one thought to wake me up, huh? Ну, Світлалі вічно її споминаю. Жду не дождусь, коли вона прийде. Я не люблю Ланатан, кроме их персонажей, то мне нравится только Мауика Кинич. Шо? Ты прежде всех назвал. Мауика Кинич, Светлали. Не, у Мауики хороший дизайн. Мне не нравится анимация передвижения мотоцикла. Там в тестовом забеге я покатался, мне не понравился. Светлали классный дизайн. Сюжет был классный за Светлали. Сам персонаж классный. Ну, геймплей мне не очень. Нет, я не назвал... Муалани, да. Муалани тоже хорошая по сюжету. А геймплей на мне Муалани не нравится. Ну и Светлали, можно сказать. Почему меня никто не разбудил? Мы были заняты. In fairness, you look pretty hungover. Can't imagine anyone wanting to wake you up in that state. I'll have you know I'm perfectly sober when I'm hungover. Okay. I'll admit that sounds strange at face value, but regardless. What I meant to say is, I heard something about the Abyss Order engaging in meditation. Yeah, that's right. Does it... I sensed something strange in my dream. It was vague, but
It seemed as if some noise had found its way into Natlan's ley lines. Oh, what is that? Hard to say. I don't think it had any tangible effect on the Night Kingdom or on our ley lines, but still. It's like a signal that exists on a different dimension of reality. It might not interfere with ours or pose any detectable risk, but I just get the sense that something strange is going on. И мы это скоро узнаем, да? Oh. So even someone as familiar with the ley lines as you can't tell what's going on. No wonder the shamans that Satura called to the front lines couldn't sense anything. Ian-san, I think we should go talk to the chiefs. There's no point dragging this out. We need to take the initiative and drive the Abyss Order out of Natlan for good. Ну, по сюжету ж не раскрыли тайну, как она сохраняет свою молодость. Может, когда-нибудь раскроют. If that's the Council of Granny Eatsley, I'm sure the chiefs will agree. But it will still take us some time to gather the required force. In war, adequate planning and preparation is the key to victory. Ну, похожа ситуация, да. Цунады. Sure, but the finer details aren't my concern. Anyway, I'll leave you to it. Just remember to come find me when you're ready to talk to the chiefs. У мене питання до тебе, Світлалі. Oh? Sure, what is it? Huh, you mean only select individuals can see them? Now that's a strange one. I guess they could be manifestations of a disturbed psyche? Or it could also be a simple case of dead monsters whose souls got stuck here somehow. Well, I say simple. Things quickly get confusing when you start looking into monster souls. For starters, trying to figure out which classification system to use is a real pain in the... Alright, we get it. Granny Eatsley's learning and wisdom knows no bounds. But... Hey, I was just thinking out loud. You really think I was just trying to flaunt my knowledge? Anyway, the short answer is... there are many potential explanations for the kind of phenomenon you describe. That said, it's not something I've ever encountered in all my years. Oh, wow. Okay. Well, if Granny Eatsley's never seen it, it might as well not exist, right? Hey, I'm not that old! Я не такая старая. Да, трудно сказать, что это было. Извини. Care to elaborate on what happened? This all sounds rather mysterious. Really? You had to hold her hand to see the monsters? That sounds a little contrived. А ты ревнуешь? Huh? That's the part that bothers you? Maybe the point is more that it requires direct physical contact, whether that be hand-holding or otherwise. Да, если бы был бы Итер, это было бы круто. But that's neither here nor there. What bothers me is, it sounds like she's convinced that your sibling, the leader of the Abyss Order, is a savior. Да, в этом разговоре, вернее, в этой беседе Пайман много не пиздит. Ей не дают поговорить. А то много тут Янсан и Слали говорят. That really makes me question whose side this girl is on, and whether what she told you about her background is actually the truth. Sorry if that comes across as paranoid. It's just hard not to be suspicious of everything when we're in the middle of a war. Actually, Paimon feels like you make a fair point.
Whoever this girl is, she sounds like bad news. Яка гарнюня. Okay, well, you're clearly just jumping to conclusions. It's hard to know what to make of it. A young lady all by herself, lost in the middle of nowhere, sees monsters that no one else can, calls the leader of the Abyss Order her savior. At the very least, we should remain vigilant. Keep a close watch on her. Sounds sensible. On that note, we probably shouldn't have left her by herself in that cave. Traveler, we still need some time to muster our forces. Maybe you could check on her if you're not busy. Just be careful. Вряд ли она опасна. It's settled then. Let's go check on her. Может быть, она проголодалась. Here we are. Deirdre will still be here, right? Хорошо, что ты английские буквы там вставляешь. Я не могу. So quiet, though. Uh-oh. What if Yansan was right? Maybe she never intended to stay here at all. Шуметь нельзя. Значит, она в самом деле. Oh, sorry. I didn't know it was you. I heard a noise and I thought it was the monsters coming to get me. Oh, did I hurt you? Oh, I'm so sorry. I wasn't thinking straight. Я знала, что будет не больно, поэтому даже уклоняться не стала. Phew. That was scary. Paimon thought we'd walked into a trap. Maybe we shouldn't have sneaked in without announcing it. Then you would have known we weren't monsters. Да, могли б сказати, що ми прийшли, або де ти? To be honest, I've been really on edge since you left. I just have this constant feeling that any second, the monsters are gonna come back and get me. Ладно, давайте читать сюжет. And it's not like I can run from them. There's also no way to cook here. It's good you got back when you did. Another hour and a half and you probably would have found me starved to death. Голодної смерті. Ти що, без сумки прийшла? That's weirdly precise. Though, it does explain why your attack on the Traveler was so weak. Ну да, ты добавляешь изюминки немного в сюжет. Wait.
gonna starve or get killed by monsters. Why'd you promise that you'd be okay here on your own? I just didn't want to lose face in front of my hero. She already saved my life once. That's more than enough. I just don't want to come across as a constant burden. Huh. For someone on the brink of starvation, you're pretty preoccupied with your image. What's the real reason? What? That is the real reason. I'm kind of bearing my soul here, you know? А если она в самом деле всего лишь раненая девушка? Anyway, so, could you make me some food now? Ой, у нас с собой большая сумка, там много всяких вкусняшек. Я вечно Пайман кормлю, она мне обжора. Так, не беспокойся, с нами от голода не умрешь. Paimon's getting hungry now too. Go on then, you can join us for dinner. Whew. I am so full. Thanks for saving me, again. Starvation feels like a distant memory now. Без проблем. You can really pack it away, dude. Guess that explains how you had the energy to make it this far. Да, Пайман втихую много чего сожрала. I tried so hard to hold back, but it looks like I still came across like a total glutton. Що-то хуйверси трохи тут в сюжет постаралися. Paimon didn't even realize how late it is. Hey, the night sky here is really pretty. Yeah, and it's all thanks to you both that I'm able to relax and enjoy it. I was cooped up in that cave the whole time you were gone. Now, I'm finally out. The air seems fresher, and the stars more beautiful than ever before. You weren't in there that long. When I was young, I used to lie on the roof of my house, gazing up at the stars. And often, my mind would drift to this question. Is this starry sky actually real? Бригаду. Я не могу все читать, это же... Мне проблем не надо, как бы на ютубе. Скажем так, одинокие девушки, не хватает им любви. Скажем так. Стоп, этот голос. Неужели что-то известно о лживом небе? But my grandma would tell me, the answer to that question doesn't really matter. Think of all the people in our village who spend their entire lives here, she'd say. To them, that little village is their whole world. And so, if it's our destiny to live beneath this sky all our lives, then whatever may or may not lie beyond, this is our... Paimon kinda gets you, but also not really. Is it kind of like how journeying with the traveler is everything to Paimon right now? I really treasured my world for a really long time. The village was my everything. The houses, the scenery, stories I always loved to hear about the Savior. But I could never bring myself to agree with Grandma.
Even if the village was my entire world, I still had to know what lay outside its borders. Yeah! Go you! So, I finally ventured out and set off on my journey to find the Savior. Отправилась на поиски спасителя без ничего. Без оружия, без сумки, с пустыми руками. Ну, что ж скажешь, полная дура. I'm going to make my world bigger, one step at a time. And I'm not going to stop until I've seen what's beyond the stars. Maybe then, I'll finally get an answer to the question I had as a child. Who knows? Maybe one day, I'll be sitting and chatting just like we are now, but with someone from another world. Yeah, one day. Oh, if only we could tell her. But it's probably best not to open that can of worms right now. Дай подай. Не мешай. I need to find the Savior and protect my world. Then, I can make sure it continues to grow. Защищу мой мир, но ты не умеешь сражаться. К чему этот текст? That's the most worthwhile thing I could think of doing, so I've been giving it everything I've got. You know what? That's pretty cool. Paimon kinda wants to root for you now. Sorry. I got a little carried away. I always get chatty after a hearty meal. Just like my grandma. Тільки не кажи, что я бабушка Светланы. Чем больше говорю с ней, тем больше убеждаюсь, что она совсем не злодейка. И не видно, что ей промыл мозги Орден Бездны. Может, стоит оставить недоверие? Hold on. Shh. It's them. The monsters are back. Не, ну я этого не скажу тут. Новые монстры. Where? Oh, still invisible, huh? Дай руку. Я смущаюсь. Can you see them now? І... Знов собачки прийшли. Паймон охраняє її. I still can't see anything. But please, be careful. Вже могли тут 5 собак поставити, я не знаю, чи штук 10. Ну що це за сміхота? А, треба допомогти. Добавка? О, ти що? No touching for Rex Lapis. Fire! Well, with rocks. Гробниця. Access denied. Watch out! 250. No touching. Let me ahead. Access denied. Hey there! Huh? Wow, that was fast. Did you get all of them? Oh, Paimon's slowly but surely getting used to the sight of you fighting thin air. You doing all right, Deirdith? Deirdith? Hey, it's okay. There's nothing to be scared of anymore. Oh, I'm fine. I just spaced out there for a moment. You spaced out? That's a
pretty bold move under the circumstances. I was just... the image of the traveler fighting to protect me. I was trying to commit it to memory. Seems like Ти the least I can извращенка do. чи що? Діридіт, ти извращенка. Alright. Whatever floats your boat. Anyway, there are no more monsters in the area, and it's getting late. Why don't you stay here tonight? Sounds reasonable to Paimon. What do you think, traveler? Сейчас я почти уверена, что она говорит правду. Но стоит понаблюдать за ней еще немного. Бля, вона радується там. Gyarados will be... Huh? Gyarados? Why are you going in alone? На чисту воду. Розтягують сюжет, для чого так тягнути? Так, це сон. Это царство ночи. О, Итер. Итер. И владыка ночи. Могли б і озвучити ці репліки? Лентяї. Голова. Как болит. Голова. Больше не болит? Кажется, в темноте я слышу чей-то голос. Doomsday. A fitting name indeed. A blood-red sky. Wild beasts that slaughter all in sight. Endless pain. A terrible curse that cannot be reversed. And the birth of a savior. Це був сон. Романтика. You're awake. I'm sorry. I didn't mean to. Реально, це було б дуже класно виглядало, якби був би тут Ітер. А так, тут на ця... А так тут ця Люміта якось трохи плохо в'яжеться. Она что, держала меня за руку, пока мы спали? You just look quite distressed, like you were having a nightmare. I thought if I took your hand into mine, you might find it soothing. At least, that's what my family always did when I had nightmares. But it didn't seem to work on you. In fact, I think I made it even worse. I'm so sorry. Oh, is that right? You better not be trying to pull a fast one on the traveler. What? Don't be so... I have more self-control than that. Self-control? What does that have to do with it? Ох, ничего не помню. Что мне только что снилось? Я все забыла. Сначала я увидела Итера в царстве ночи, но не помню, что было дальше. Ладно, неважно. Все равно сон невозможно вспомнить усилием воли. Завтра поговорим. No way is Paimon getting back to sleep after this. You go ahead. But for the rest of the night, Paimon is staying up to keep an eye on this young lady. Итер був помощником. Oh, do I really seem that shady to you? Ну, кінець.
Ні? Well, Deirdre, there should be enough food for 3 days. Make sure you eat the perishable stuff first, so nothing goes to waste. Да, серіал Tell продовжається. which stuff is perishable, right? Yeah, I can tell from the ingredients. Thank you so much for making all of this for me. 3 days will definitely be enough time for my ankle to heal. Then I'll continue on my journey to find the savior. Ба, ну трохи, ну реально, це тупо виглядає. Пішла без нічого, шукає спасителя, нема ні оружия, ні їжі, ні сумки, ні фіа, нема нічого, а вона ходить, ну, трохи логіка тупа, не знаю. Чи вона дурочка, дура повна, що я не знаю. Для чого це хойверси такі, ну, прописали її так, я не розумію. All right, then we'll be off. Bye for now, Deirdre. See you? Wait! But if this is goodbye, how am I supposed to find you again? Oh, I mean, what if I find your sibling? How am I supposed to let you know? Ah, that's a good point. We share the same goal, but we're constantly on the road, so we've got no fixed address. How about this? When the time comes, you can just write a letter to Mawika. She'll be able to find us for sure. Mawika? Who's Mawika? It's the Abyss Order! They're here! But it doesn't look like they're marching to war. More like they're running away? Where? What are you talking about? A bunch of Abyss Order thugs! You don't see them? They're heading right this way! That's strange. I guess it's my turn to not be able to see the monsters. You're right. I see them now. You weren't joking after all. So this is what it's like. What a weird situation. What is making these monsters invisible? Is it Deirdre? Or the monsters themselves? Ні, тут явно проблема у ній. Well, might as well mow these ones down, just so they can't pose a threat to the tribes. Да, хороша катсцена, де же цей меч злоба. Woohoo! All done! Their morale seems super low. Guess they really were on the run, huh? So there's no more of them, right? I still can't wrap my mind around this. Why couldn't I see them until you took my hand? Ой, боже мій. Це саме більше працює ця Паймон. Похоже, у нас появилась новая информация. Оказывается, есть монстры, которых я вижу, а она не видит. So, any ideas on why those monsters might have been running away? Maybe something went down on the front line. Oh, Paimon's getting a little worried about Eon-san and the others. Let's head back to the Masters of the Night Wind right away. We gotta go. Bye for now, Deirdre. See ya, and please take care. О боже, частинка закінчилась. Давайте вже там фінал. Ночного вітру. Там фінал чи ні? О, ну нарешті, завжди буде фінал. Що зі звуки? Про... Я по Паймон так слышу. Так, фінальна частинка, слава Богу. Це ще має хвилин 20, а може 30. Це кінець без сюжету. Слава Богу. Я не знаю, далі ми почнемо надкрай, або, можливо, пройдемо сюжет Манштанта. Оцей... Я нічого не знаю про той сюжет. Там, коротше, якийсь праздник ветеринарних цвітів має бути. Я не знаю, або пройдемо його, або підемо на надкрай. Хоча лучше б на надкрай піти, там же ж награда буде. Камні стоки.
order just now. Has something happened at the front? The front line has collapsed. Huh? But how? У них секретне оружие було? No, relax. Their front line has collapsed, not ours. Ага. Feels like you could have phrased that more clearly at the start. But this is good news, right? Why'd you still look so serious? No, we're still mustering troops. Nowhere near ready to go on the offensive. So at first, I was also confused about what exactly happened out there. But just now, I got the full story from a guard who was on the scene. He watched the enemy lines crumble in real time. What did he see? One person. Just a single individual. They stormed the enemy lines and attacked with a vengeance, cutting them down like paper dolls. They wielded an unknown power and fought with a sword style that no one recognized. The guard who relayed this to me said that before he even had time to react, the enemy was decimated. I'm only recounting what I heard, and I'm sure the guard in question must be exaggerating to some extent. But still, we have to identify this person. And assuming they're a neutral party, we'll need to figure out how to engage with them. Clearly they're a force to be reckoned with, so we don't want to come across as too weak or too hostile. It's quite a diplomatic conundrum. You don't need to sweat it, Ian-san. From your description, we're already pretty confident that we know this person. Honestly, with the Abyss Order acting out so publicly, it's about time he showed up. Dainsliff! О, ти що, одну репліку вона озвучила. Наша Люмін. Вріч одне слово, да, одне слово вже говорю. О, де давно його не було вже, бо в нього озвучки немає. Ні, читати я не буду. It's been a while, Dane. And yeah, after we heard what went down, we figured you'd shown up. You caused quite a stir, you know. Oh, this is a friend of ours from Natlan. Her name's Ian-san. She insisted on coming here to thank you in person. It is my honor, Mr. Dainsliff. Thank you for breaking the stalemate in our war against the Abyss Order. Natlan is fortunate to share a common enemy with such a mighty warrior as yourself. Please don't mind him, Ian-san. He always talks like that, but he's a pretty nice guy deep down. It's quite all right. Uezo Janssen respects those of great power. It's quite clear that he meant no offense, and I am still delighted to make his acquaintance. Anyway, since you're old friends, I'll leave you to catch up for now. Take your time. Sure thing. You probably have plenty of other stuff to do anyway, right? Since this war isn't exactly over. See you later, Ian-san! Hey, Dane! Would it have killed you to be a little more polite? She's our friend! Ugh, so stubborn. But whatever. So anyway, Dane, do you have any new info about the Abyss Order for us? Any idea? We thought so too. But it sounds like you're no closer to learning what that goal is than we are.
What do you think we should do? Paimon gets it. Nothing in the world can satisfy you like making mincemeat out of the Abyss Order, right? Wow! Okay. A rare, candid response from Dane. Well, actually, we found her brother's hibernation chamber key near the Collective of Plenty. He must have lost it. Oh, and there's more! After finding the key, we also ran into this weird girl. She kept seeing monsters that we couldn't see, and then, this other time, we saw a load of monsters, but she couldn't. She also said she was on a journey to find the Savior. Her description of this Savior matched the Traveler pretty closely, so we figured it's probably her brother. Отходил. Yeah, that's right. Is something the matter, Dane? Wait, wasn't her brother called the Prince, though? Where did this Savior thing come from? Sounds like the people of Conria really believed in him. Ох, шкода, що на думки свої тільки для себе говорить. Вот почему Итер так страстно хочет возродить Конриах. Он чувствует, что не оправдал надежд своего народа. Но этот довод объясняет далеко не все. Gets it now. So, a bit like Kaya. Except she grew up somewhere more isolated? Still, that doesn't explain the invisible monster situation. Sure. Also, why don't you stay with us at the Masters of the Night Wind for tonight? You must be tired after all that fighting today. Так, 8:00. Уже 2 часа почти.
Is that Dane and Ion-san discussing strategy together? Huh. Looks like they're getting along just fine. Morning! What are you guys talking about? You're here. I have some good news to share with you. We just got word from the Scions of the Canopy. Their intelligence has reported that they've discovered the Abyss Order's headquarters in Natlan. After their front lines dissolved, the bulk of their forces fell back to that area. It's also where their central command is located. The location? The Cinder City. Cinder City, huh? That tracks. Seems like their kind of place. Hey, this is great! This could be our chance to crush the Abyss Order once and for all! And with any luck, maybe we'll find your brother there too! Ой, явно ми за цим братом будемо ганятися ще років 10. Хойверси ж хочуть розтягнути гру ще на 20 років. Ну, на 20 я це не дуже вірю, але на 10 все може бути. Ще ж скільки треба локацій понароблювали, скільки попридумувати нових країн, Тейвата, скажімо так. Я ж думав, що слідуюча локація буде кріо-локація. А тут нежданчик, над край. Це не кріо-локація, це у нас як там, лунокули. Yep, our army is almost ready, and we've sent a message to Mawika to let her know the plan. We can't really launch an operation this big without the okay from the Archon. I've already explained my reasoning, Mr. Dainsleif. I understand your concern, but an immediate strike is not on the cards for us. You're gonna go on your own? Come on, be sensible. Just wait a tiny bit longer and you'll have a whole army going with you. It's all right. I support your decision, Mr. Dainsleif. Huh? Shouldn't you be talking sense into him? I admire his courage, and I believe he is strong enough to take on the Abyss Order on his own. And even if things don't go to plan, he just needs to bide his time until we arrive with reinforcements. Mr. Dainsleif, I wish you the very best of luck. Looks like he's waiting for you to say something, Traveler. Oh, for a second there, Paimon actually thought he was gonna brave it alone. Так, ну що, буде якесь подземелля. Сраження ж по-любому буде якесь. Нападите на опорный пункт Ордена Бездны. О, а це щось такого ще не було раніше. Is this the place? The Abyss Order's hideout in Natlan? It's been so long since we fought with Dane side by side. Paimon's confident we can clear this place out long before Eon-san arrives. And if you get to meet your brother again, even better. Let's go! Чо? У нас Дайн буде ігровим персонажем? Оце я здивований. В этой битве Дайн продемонстрирует мощь сумеречного меча. Призовите его, и он поможет вам преодолеть препятствия. Значит, він не ігровий, да? Мастерство фехтования, которым Дайн владел как капитан дворцовой стражи Канриах, позволяет ему легко обнаруживать слабые места в элементарных барьерах врага. В долгой войне с бездной он хорошо изучил ее слабости,
что позволяет ему с легкостью уничтожить бар'єри пустоти. Я щось не пойму, чи він просто щось там буде сканірувати, ми будемо грати, чи він ігровий, не ігровий. Непонятно. А ну? Я розчарований. Реально, я думав, він ігровий. А оказується, він не ігровий. Угу. Ну, можна сказати, що він, типа, робить елементарний навик. Та боже. Бо мене енергію краде щось. Якась спишка, чи що? Почти на місці. Born of ice and frost. James, the relentless spectre that haunts us. The abyss is all present. To flee is futile. To resist it, vain. Access denied. Blaze over. Proper send-off! From the Stina with love, delicate as silk. Born of ice and frost. Від Кріода. Ну, реально, зробили тільки для Дайна, вважаю, що елементальний навик. Ну, навик і все.
Twilight Sword Dainsleif. Is this really what you want? So where's the Traveler's brother then? Or is this guy supposed to be in charge here? So, this is a hunt to you. I must say I pity you, Dainsleif. The death you dole out so readily to others is a luxury you yourself cannot enjoy. But today, that is the least of your worries. Do you realize that all your years of pursuing us are being rendered utterly meaningless, even as we speak? Then allow me to be frank. As far as we are concerned, our prince has already won by other means. And I do not merely mean this battle. No. His Highness has achieved something far. For today, the Abyss Order's greatest wish has finally been fulfilled. Our Highness quietly infiltrated the Night Kingdom to exploit that realm's past experience with ley line reconstruction. And then used the Loom of Fate to reweave the ley lines of Conria. What? He used the Loom of Fate? Wait, does this mean the attack on the Masters of the Night Wind was all a smokescreen to give him some cover? Oh no, this makes too much sense. Correct. As of now, our homeland has been revived. And all of my comrades that you have slain, Dainsleif, they shall forget the struggles that have beset them these past 500 years, and begin their lives anew in a Conria restored to life. Right! You still need a few steps after that, such as finding a place to host the ley lines you just re-wove. Plus, if it was really so easy, Moika and the captain would have had a way easier time during the war. Oh, you poor fools. Clinging to delusions, even after the truth has been plainly revealed to you. Think back on the past few days. Have you truly not noticed anything amiss since the start of the war? Странности. Надо подумать, что я могло упустить. I sensed something strange in my dream. It was vague, but it seemed as if some noise had found its way into Natlan's ley lines. Oh, what does that mean? Що це може бути? Hard to say. I don't think it had any tangible effect on the Night Kingdom or on our ley lines, but still. It's like a signal that exists on a different dimension of reality. It might not interfere with ours or pose any detectable risk, but I just get the sense that something strange is going on. О, боже мой. И я смутно помню сон, в котором Итер оказался в царстве ночи, перед владыкой ночи. Стоп. Были и другие странности? О, наші думки вернулися, які інколи встречаються. Что может быть доказательством, что Конриах восстановлена?
Орден Бездны решил отступить из опорного пункта. Медитация последователей Ордена Бездны. Мы с Дайном не можем одновременно увидеть монстров. Дирендит. Сложное имя, что жесть. Дирендит. Пиздец. Ну тут і другий, і третій підходить. Оце. I couldn't see the monsters that Deirdre could see, and she couldn't see the ones I could. We could only see the monsters in each other's sight after making physical contact. Добавили озвучку до наш ілюмін. А тут поленились добавити. Если проанализировать его слова, вполне возможно, что мы с Дирейдит находимся в разном времени и пространстве. Судя по тому, что сказал Дайн, Дирейдит происходит из Канриах. Это значит, неужели Канриах действительно возродилась? И Дирейдит живет в новой Канриах, который каким-то образом связан с нашим миром. Ну, це явно босс, да? Ну да, босс Піро. Ух ти, він 60% знімає. Тихо, тихо. Зараз що я відійду. Бігом, бігом, бігом. Невчасно. $110 тисяч. That should be all of them, right? So, we've destroyed the Abyss Order's headquarters in Natlan, but somehow, that didn't feel satisfying at all. Are you still thinking about what that guy said? You look really worried. Хтось крадеться. Диви. Years on, and you still refuse to address me as master. Don't forget, Dainsleif. You may be the renowned Twilight Sword, while my arm has grown too feeble to swing a blade. But I taught you everything you know about wielding a blade. Дивіться, тут вони трохи спалилися. Цей бос, ну як його там звати, сказав, що він наставник його і вчив його мистецтвом меча. І це вже спойлер в тому, що він мечник. Це вже так, ми вже наперед вже тепер знаємо. Be that as it may. Under the circumstances, I see no further reason for us to fight. The curse of immortality means neither of us has a way to completely destroy the other.
Кадр класний. Анімація навика дуже похожа на лінет. Ну так, в общих чертах. Have you finally had enough? You weren't joking then, huh? Never in all my worst nightmares have I experienced anything close to the pain of 100 deaths. All right, I believe you. Still, aren't you at least a little tired now? Why don't we sit down, perhaps? Chat? What? Not a fan of reminiscing about old times? Well, I suppose you don't have many fond memories to look back on. Indeed. When the cataclysm first struck, everyone prayed for the Savior to deliver them, but he was nowhere to be found. Yes, we knew that the great abyssal power within him had been divided up. Yet we still despaired at his choice to leave us. Still, I believe that everything he's doing now, including his regret over what happened, comes from a genuine place in his heart. And besides, who else can we place our faith in? We are proud Conrians, are we not? I mean, we can hardly turn to the gods. Це якийсь друг його чув? Oh, I'm sorry, Dainsleif. I would apologize to you for those actions, truly. But the fact I honestly can't remember them anymore. Look at me. Look at what has become of me. Only by the Abyss's grace have I managed to maintain this physical form. But as for the rest, memories, spirit, emotions, personality, they have long become eroded, fragmented beyond recognition. Even if mine was a past steeped in sin, or in shame I once longed to hide, I would wish to remember it. Without my history, I fear I will become another person entirely. I would like to apologize for any misdeeds that are mine. So please, tell me everything. Tell me about the Conria we once called a home.
Бо я не спів прочитувати. You seem to remember much. Could you tell me more about it? About our golden age? Is that so? What a pity. But this will be quite sufficient, as long as the loom of fate heard what I could not. I'm afraid I owe you yet another apology, Dainslith. You were right. I lied to you earlier. Your wits are too sharp to be fooled by me. The homeland hasn't yet been revived. In fact, even the ley line weaving is not yet complete. Think of ley lines as the collection of memories concerning a given place. To reweave Conria's ley lines as they were 500 years ago, the loom of fate cannot weave without an abundant supply of memories. And so, we relied on everyone in the Abyss Order to provide what they could. Even though fragments are all that remain in most cases, the more we all share, the more that can be restored. Indeed, we, a people in exile, stranded 500 years in the future, will weave our homeland anew and bring the nation of our dreams back into the real world. What a shame it had to take this long. After 500 years, most of our memories have faded, and a world woven from broken memories shall... Precisely. For you possess a ring left to you by your elder brother, which continuously resets your body's condition. Of course, your memories are susceptible to erosion just like ours. But we had to obtain the memories in your mind, whatever the price. Even if it meant sacrificing our entire army as bait. Perhaps, but that is the gamble our Highness has chosen to make. And thanks to you, the loom of fate has now finished weaving the ley lines. New Conria is complete! А хватить уже цієї розмови. Дуже затягнулося. А знов туди бігти. А вон до нас стоїть. It's Judith! Great! She's still here! О, ролик.
коротенький ролик був. Так, а що це таке? Це друге измерение, чё? Что это? Неужели бедствие в Конрях? Для нее все это происходит прямо сейчас? Значит, она и правда. We're not from the same world, are we? No. I come from your future. О, та ти шо? Озвучка наш Леонід. Невже. 4 слова сказала. І далі вже все? Не буде, да? Ну реально, хай вона трохи говорить. Ніхто ж не каже, щоб говорила, тренділа багато як Пайман. Ну хоч трохи тако вставляла слова, щоб такого воно хорошо вписувалось в сюжет. То ні, наша Люмін стоїть як стовп і мовчить. І раз у рік говорить в кінці сюжету. Wait, but that's great! That means the world isn't going to end. In that case, tell me, what happens to Conria? What happens to my homeland? No, wait. Don't answer that. We can only fight for our future. If the future is unknown, I still believe the Savior can turn things around. I'll carry on looking for him, even if you're not there to protect me. Although, I've already found my savior. It's you. You protected me, and I believe you can protect us all. You're the one who can change everything. It's just too bad that we're not from the same time or place. Моя догадка, тільки не кажи, що ти якесь воспоминання і зараз ти розтворишся, як туман чи як пиль. Буде прикольно, якщо я вгадав. Oh, one last thing before I forget. I know how much you want to find your brother. Surely he must be desperate to find you too. Ну, насчет цього я не вірю. Що типа він хоче отискати тебе. Ні. Він преслідує свої цілі. Як ми поняли, хоче возродити країну Конрях. So, is there anything you can give me as a memento? Proof that we met? That way, when I do find him, I can convince him that you're also searching for him. Huh? What is it? Та це ж явно не повлияє на основний сюжет. Если это будущее Диридит, если это ее судьба, отдать ключ, оставить ключ. Вже-то у нас ключа цього немає, по сюжету про нього не було ні слова даже. Що ви тут лапшу вішаєте рукам на вуха? О, брат So прийшов. that's what happened. Istaroth, the ruler of time, must have had a hand in this. There's no other way that this meeting could have taken place. Ти знав, що так станеться? I knew only the ending. I've always been curious about the events that led to it. When the cataclysm first began 500 years ago, I, as the Prince of Conria, was preparing to do my part, to fight back with all my might. Ну да, вже, скажімо так, логіку скажу. Якби б я грав би за Ітера, то тут би стояла б наша Люмін і говорила: «І я, як принцеса Конрях».
и так далее. But then this girl, Diridith, she found me. The irony was that even as she desperately begged me to save the world, she brought me news of you. I was stunned, and I was suspicious of her claim that you were searching for me. But then, she showed me the key to your hibernation chamber. We'd been separated ever since I awakened in Teyvat. I searched the whole planet and found no trace of you anywhere. And then she brought me that news at the worst possible moment. I was faced with an extremely difficult decision. I desperately wanted to see you again, but Conria was in equally desperate need of my help. I knew that no matter what I chose, I'd regret my decision for the rest of my days. So I steeled myself against the guilt and made my decision. I went to see you. But when I found you, you were still in hibernation. Even the key to the chamber was still secure on your person. I couldn't make sense of what I was seeing, but there was no time to think. I just grabbed you and ran. That's where we are right now. An intersection in our memories. This question has haunted me for the past 500 years. I never imagined the answer would come to me like this. So, my actions 500 years in the future set everything in motion. Are you mocking me, Istaroth? Диридит помогла нам встретиться. Вот только между нами простерлась пропасть в 5 столетий. 5 столетий длиной. Она надеялась, что Итер спасет Конриах и весь мир. Но Итер узнал, что я ищу его, и принял другое решение. Кошмар. Неужели Диридит была обречена на такую судьбу? На такой конец? Вы добились того, чего хотели? Not yet. But I've taken a very important step. Now the ley lines of Conria are complete. I'd always thought that Teyvat's ley lines were locked by the heavenly principles. No more can be added, and existing ones cannot be replaced. But then, I learned that Natlan's Night Kingdom appeared to be an exception to the rule. It has intrigued me ever since. So, I directed the Abyss Order to feign an attack on Natlan, buying me some time to enter the Night Kingdom and negotiate with the Lord of the Night. Unfortunately, for other reasons, even the Night Kingdom cannot host any new ley lines. The most I could get was some room to carry out the weaving process. Владыка ночью однажды сказал, что может лишь восстановить артерии земли Натлана. Возможно, дело в тех же самых ограничениях. Still, I received the Lord of the Night's permission and activated the Loom of Fate. Using an Intivat as the base, I was able to grow a realm based on the Conria of 500 years ago, superimposing it over present-day Natlan's space-time. That superimposition is what allowed you and Diridith to cross paths. Я видел это во сне. Итер говорил правду. Но я не понимаю, как Владыка Ночи позволила ему сделать это. After that,
The new Conria was enriched with memories of the old, drawn from the Abyss Order's members in their meditation sessions. With those memories as raw materials, and the superimposed realm as a template, the Loom of Fate finally finished its work. What I now hold in my hand is the Atlas of the New World. This is the product of the Loom of Fate, holding within it the entire network of New Conria's ley lines. With this, the nation once known as Conria can rise again. One day, I will find a suitable host location for it. When I first arrived in Conria 500 years ago, my memory was completely blank. It was only after I had served as their prince for many years that I slowly began to remember everything, including you. Что? Ты все забыл? But recovering old memories didn't simply erase the part of my life I spent in Conria. I still see it as my second home. That is why my guilt weighs so heavily on me. But even so, that only constitutes part of my motive. More importantly, if I wish to speak with the heavenly principles as an equal, I will need the might of an entire world behind me. Huh? I know you always want to change fate. We both do. But this time, I won't let you succeed. I cannot miss the chance to reunite with you 500 years in the past, no matter what. Our hero is back! Everyone's been waiting for you! The Abyss Order made a full retreat before our forces even arrived on the scene. All thanks to your efforts, no doubt. Oh, and Mr. Dainsliff's, of course. What's wrong? You look upset. Paimon doesn't know the details either. The Traveler just disappeared after taking Deirdre's hand. It was like they got sucked into another world. Paimon was looking all over for her, and then she suddenly reappeared, right back in the same spot, but looking a lot more glum. I think I got the gist of what happened. Something to do with your brother? I spoke with the Lord of the Night in a dream just now. Huh?
You met your brother? And you didn't think to tell Paimon right away? Well, never mind. Paimon can see that you're pretty down right now. But let's go over everything later, alright? What your brother accomplished? It all but defies comprehension. I was stunned when I heard about it too. But what surprised me the most was that the Lord of the Night actually chose to allow it. The Lord of the Night did try to explain it to me, but in a word, it's complicated. During the war with the Abyss, Mawika had an argument with the captain. Mawika believed that we should fight to protect our culture and memories, while the captain believed the preservation of the ley lines should come before all else. So, the Lord of the Night was very intrigued when presented with the Loom of Fate, and informed of its ability to weave ley lines. She saw your brother's actions as a potential third option, namely to preserve an entire nation in the form of an atlas. Preserve a nation? You've definitely lost me now. You're not the only one. Paimon's got no idea what's going on either. With that in mind, the Lord of the Night gave the go-ahead once she was satisfied that the Loom of Fate wouldn't have any real effect on Natlan. However, I believe she imposed an additional condition of her own. An additional condition? Did she ask for something in return? No idea. She wouldn't tell me what it was. Huh. Alright, well, let's not overthink this for now. We just won a war! Time for a well-earned drink to celebrate. I trust the Lord of the Night unreservedly. I'm sure she only involved herself to take a problem off our hands, so it's one less thing for us to worry about. Don't you agree, Traveler? Come on, let's head back to the Collective of Plenty. Oh, Veressa should be there too. We'll treat you to a real feast. Huh? Ian-san, leave her be. This might be hard to understand for an extrovert like you, but some people need alone time to recharge every once in a while. Де вже кінець? Traveler? А я ж думав кінець, ага, фіга. Йдемо в пещеру знов. Скільки же можна? Обходіть. Жухляв цього сюжету. Реально, під кінець дуже розмови розтягнули. А її тут нема. А це Паймон, да? Пространство и время для тебя. Кінець 6 глави. Чо, ні? Продовження? Серйозно? А ну, подивимося зараз. Хтось покаже. Я щось нічого не розумію.
Так, отправляйтесь в Манштант. Проміжуточний том, глава 4. От який це том? Том 5, том 10, том 1. Просто проміжуточний том. А який? Глава 4. А це що? Отправляйтесь в клан. Появись. Нежданий гость. Що це? Язики пламені. Чекай, возвращение домой. Це ж вроді сюжет цієї Інефи. Це, походу, да, сюжет Інефи. Пісня Полої Луни. Увертюра. Ну да, це, наверное, сюжет цієї Інефи. Я заповнив, бо там називалася сюжетка Інефи «Возвращение домой». Оце я там заповнив. І тут написано, це вже понятно, що це, наверное, сюжет Інефи. А це сюжет Манштанта. Це відправляється Манштант. Ось навіть нажати, бачите, це сюжет Манштанта. Да. Так, а це в нас... А чи це сюжет, теж не розумію. Інтозаври. Не знаю, теж чий сюжет. Часки там, не знаю, слалі. Не знаю чи. Язики пламені. Це де? Ну це явно сюжет цієї. Возвращение домой. Ну тут ми, виходить, вперше познайомимося з Інефою і, напевно, з цією. Айно, да? Айно, вроді. Ні, в нас був сугубо том 5, глава 6 була. Ми це дивилися. Ми пройшли. Награди забрали. То вроді би все. Ну все, можна вважати, що на цьому закінчувати. Там тільки що 8 хвилин виріжу, все. Да, там 8 хвилин десь вирізати треба. Це що, виходить, ми сюжетку пройшли за 2.40, скажімо так, 2.40. Ну, в цілому непогано. В цілому, по часу. Але... Да, ну, трохи... Смерть була невчасно там. Сюжетка в цілому була непогана. По часу 2.40. Ну, більш-менш непогано. Якби тако, виходить, 5 глав, по 2,5 години кожна сюжеточка, та й вважаю, що собі 12,5 годин і хорошо. Не треба розтягувати сюжет на 30 часов, де ненужної розмови дофіга, скажімо так, де вони чешуть язиками, вже про говорять, вже нібіліці і вже не цікаве, скажімо так. Даже тут було вже лишніх розмов із цією Дірі, як її там, з цією дівчиною, яка з другого зміріння, виходить, сюди потрапила. І тут було багато розмов. Були цікаві розмови, там, де вона там приставала до неї, то тут було цікаво, да. Але пізніше, там, де вже розпитували, то теж було вже не цікаво. З Янсаном там теж було не цікаве. З двома NPC, ті вартові, були теж лишні розмови. Привіт, не бачили там, ну ніхто не проходив туди-сюди, да, типа, привіт, дай автограф, все, до побачення. То з другим визвав нас на бій, розтягнули розмову, там можна було ту розмову в 1 хвилину зробити і хватить. Ні, розтягнули, я не засікав скільки, це зараз закінчу стрім, то я можу подивитися скільки, там 5-10 хвилин, там теж до 10 хвилин була та розмова. Не нужна, взагалі, та розмова була. Розмови з Сітлалі по часу нормальні були. Тобто, хорошо по часу зробили. А от з Інсаном було багато, оце розмова. Дайна із тим учителем теж дуже розтягнули. Тобто, от деякі моменти тако повирізати, тако ще зробити, і десь у 2 години, або у 2.15, і хорошо вписав. Та навіть в 2 години можна було це все впіхнути. І було б класно. Молодці, трохи сражень сюди додали. На початку там ми там сражалися, Сітлалі з нами пройшлася. Молодці, тут прям хорошо зробили. О, в кінці ми там пробіглися, теж були сраження. Хорошо.
Тобто побільше такого, що там напали, там, не знаю, якісь чуженці, бандити, туди-сюди. І, ну, побільше монстрів. І було б класно, і було б хорошо. І поменше цього трендьожа, можна сказати, ненужного, скажімо так. В цілому непогано було на початку. Смішно було, оце вони приставання, там, смущення, оце все. Трохи смішно було. Ну, трохи мене кидало, скажімо так. Що я прямо аж чуть-чуть сміявся, скажімо так. Щоб було цікаво читати сюжет, можна сказати. Або інтрига, там зараз нападуть, туди-сюди. Ну, що... От ми вже почнемо, не знаю, можливо, слідуючий стрім ми будемо грати в цей сюжет надкраю. А мене пускає в сюжет, а ну зараз подивимося. А прикиньте, мені ще цей паралогізм треба пройти. Завершіть паралогізм. А ви не дуже оце припухли? Мене ще тут заставляють пройти паралогізм і возвращення домой. Возвращення домой це сюжет Інефи, а паралогізм це сюжет цього Монштанта. А ну, де він там називається? Ну да, дивіться, все, паралогізм. Це сюжет Монштанта. А возвращення домой це у нас сюжет цієї Інефи. Офігеть просто. Пісня Поли Луни. Проміжуточний том. Його як мені його назвати? Я не знаю, як мені назвати. Як це мені написати? Том XX, глава 4. Так я назву сюжет. Ну, майду сюжет. Том XX, глава 4. Так мені підписати, що я не знаю. Ні, ну да, логічно можна написати проміжуточний том. Але, ну, це дуже довге названня. Ну, назва буде довго дуже. Треба і так покоротше. А тут... Тут я, наверное, напишу сюжет Інефи. І все. Сюжет Інефи. О, боже мій. Ну, нехай сюжет Інефи я ще пройду. Це десь до 3 годин. Мені цікаво, скільки цей паралогізм буде займати часу. Скільки там в мене часу ж хватить, да, виходить? 25 днів. Ні, ну якби часу хватає. Тут вроді 2 глави. Мені то, що не подобається, що тут не підписано, яка це том. Який том, можна сказати. Ну тут є бистрий старт, до обзор наград. Що в нас тут виходить? А я щось не розумію. 500 камней дають. Це нам треба пройти 2 главу. Ну, першу, другу. Награди історії. І нам треба ще пройти історії за Лауму. І я не пам'ятаю, як його звати. Фінс чи Флінс. Типа сюжет їхній, чи що мається в виду? От хитрий жопі. Я думав за сюжетку 620, ага. За сюжетку там 500 виходить. І отут немає сюжетки їхньої ж. Тут остання сюжетка Скірк. Це в нас стрічі. Це в нас ці племена, скажімо так, з Натлана. Дивно, от реально дивно. Ладно, нехай. Можливо, слідуючий стрім буде, ми пройдемо сюжет Інефи. Оце возвращення домой. Наверно, ми пограємо. Скоріше всього, що да. Саме головне, щоб десь 2 години, 2,5, ну не більше 2. Там зайдеться ситуація, скажімо так. Все. Давайте на цьому і закінчимо. Ну, виходить, це не пряме продовження. Виходить, ми просто гуляли в горах, зустріли Іан Сан. Він там, виходить, що вона тренувалася, якийсь там мав бути івент, але вона сказала, не треба, можна просто погуляти, ну, типа, попатрулювати. Ми пішли патрулювати, зустріли цю дівчину, там було ті весело, туди-сюди, тоді щось Орден Бездни напав, ми це все не бачили, бо ми, типа, переглядали за цією дівчиною, і команда Янсана там сражалися, ми цього взагалі, як кажучи, не бачили, ми були за кулісами. І тоді оце ж прийшли допомогти, але тоді Ян Сан казав, що хтось там допоміг, а оказалось, що це Дайн допомагав. Тоді оце план стратегії, ми пішли, оце там посражалися, цього боса знайшли, це я вам коротко розказую дуже. Оцього боса знайшли, а це учитель Дайна, ми звідти пішли, ми геть нічого не чули, що вони там розмовляли, виходить, порозмовляли про ці воспоминання, бо він питав,
хочуть воскресити, типа, країну, це Канріах, виходить. І брат Ітер оце пробує щось, якісь там 2 свідка зібрав, але теж деталі нам не розказали. І в другому зміренні пробує возродити цю країну Канріах, виходить. А ця дівчина якось попала до нас, непонятно як. Ми цього то не поняли. І це таке я вам коротко розказав. В цілому сюжет непоганий, але під кінець вони це дуже сильно запутали, путаницю зробили, що вони хочуть воссоздати цей Канріах, оцей учитель і Ітер. А Дайн не вірить і не вірити, каже їм, виходить, щось таке. В цілому непогано, але таке, якщо все склеїти в кучу, скажімо так, оці сюжетки із Дайну, взагалі не нужна прошла, та, що була із Сумеру, там, де вони збрали, Ітер і Люмін, вони з'єдналися, там лежали, біля дерева щось там розмовляли, ота взагалі не нужна сюжетка була. Там якийсь учитель був, учений з Сумеру. Мені та сюжетка взагалі не сподобалась. Їм вона взагалі на фіфінкнути. Бо ще предыдуща була в розломі. Ми це з Дайном зустрілись, там оце був ще цей чтець бездни. Ми з ним сражалися, це Ітер вийшов. Ми там трошки з ним говорили, оце він втік у ту, таке пространственне дира. І чтець бездни теж втік, і Дайн за ним пригнув. І логічно, оце зараз продовження. Оце було б класно. То ні, вони зробили ту Сумеру, взагалі не ліпиться, взагалі ніфіга. Не забуваємо, це все моя думка, у вас є своя. Я озвучую свою думку, як я бачу цей сюжет. Розумієте, да? Як я бачу цей сюжет. І отой сюжет з Дайном і того ученого Сумеру взагалі не ліпиться, взагалі ніяк. Ось я свій варіант сказав, от більш-менш воно ліпиться. Вроді би все сказав. В цілому непогано, були юморні моменти. В цілому хорошо. Щоб тако повирізати деякі моменти, теж буде класно. Шкода, що не було озвучки Дайна. У нього там голос цього Саскі з Наруто. Хороший у нього, голос, скажімо так, підходить ідеально. Вроді все висказався. Все. Так що далі ми пограємо, напевно, в возвращення домой. Пройдемо сюжет і нафіг. Свою думку сказав, все. Давайте на цьому і закінчимо, да. Так, що ми грали? Том 5, глава 6, 10 частина, да. А далі ми не знаю, я, напевно, назву глава, напевно, XX, Том і глава 1, напевно, так, бо там ноткрагеть не підписано, нічого, так не знаю. Все, давайте на цьому закінчимо, ми граємо, давайте на цьому і закінчимо. Ми грали в Genshin Impact на PlayStation 5. Основний сюжет Натлан. Том 5, глава 6, 10 частина. Кінець. Thank you for watching, everyone, bye bye, thanks time. Всім пока-пока. Зустрінемося в інших стрімах. DualSense, як ти невчасно сів. Everyone, bye bye, всім пока.